Welcome back to the second row of videos in the online senses and perception module. So I would like to show you some of the journaling and note-taking I have done recently in this COVID time, and some of the ways how my notebooks look. И мы снова вместе. Это второе видео модуля по ощущениям и восприятию. И хочется сейчас представить вам способы ведения соматических заметок. И хочу показать для начала, как выглядят мои недавние из коронавирусного времени и другие достаточно старые. I would like to ask you not to look really closely to try to read my notes. I'm showing you pages so you get a sense of the layout, but I prefer you not to read my words. Thank you. Я буду показывать вам странички из своего дневника, поэтому я приглашаю вас не вглядываться подробно, чтобы не читать прямо то, что у меня написано, а такой посмотреть общий вид того, как это выглядит. Okay, so this is a typical organizational note-taking of mine, more for business. Так выглядят мои типичные странички с такой организационной информацией, когда я готовлюсь для дела. I've started to add some other things in to keep me interested and alive while I'm note-taking. Иногда я наклеиваю что-то дополнительное, чтобы как-то оживить свои записи. Started to pick some images. Выбираю картиночки разные. This would be more my preparation for classes, so you could read this if you wanted. И вот так выглядит моя подготовка к классам. This is embryology. Вот, например, эмбриология. Here are also drawings of embryology. Вот еще рисунки по эмбриологии. These are experiences after a somatization. Вот как выглядят записи после соматизации. So as you see, I started to notice my style and started to accept it. I'm not a good drawer, but I draw. И, как видите, в какой-то момент я просто приняла свой собственный стиль ведения заметок. Например, из меня не бог весть какой художник, но я все равно много рисую. I just try to figure things out. Потому что я просто пытаюсь разобраться в чем-то. During COVID time, I would sit down every morning and I would just start to use color and to write, sometimes on one side, draw on the other. Sometimes I'd write and paint over it. Sometimes I would make a box around something. Sometimes there. So sometimes I just take. Во время коронавируса я начала просто брать этот альбом каждое утро, рисовать
иногда только рисовать, иногда что-то писать на одной странице, рисовать на Sometimes you другой, иногда писать cut и a потом page, закрашивать. or this was a guided thing to make different layers of discovery. И вот так вот я зафиксировала такую многослойность своих открытий. So this was a drawing I made 20 years ago. А вот это рисунок 20-летней давности. And I wrote in different directions. И я пишу в разные стороны, Here I в just разных took color направлениях. and I pushed down really strong. It felt very good. А вот здесь я очень сильно давила, рисуя, и это так было приятно. Here the writing became the colors and the picture. И вот когда текст превращается в рисунок. Let's see if we can go quicker. You get the idea. I was trying to expand my way of taking notes, drawing and writing. Вы поняли общую идею. То есть я старалась расширять набор способов, с помощью которых можно сделать свои заметки, писать, рисовать. There's stamps. Что-то отпечатывать. Sometimes making a drawing, cutting it out and putting it on the page. Приклеиваю иногда вырезанные отдельные рисунки. Let's see what else. So you can write and then paint over it. То есть иногда можно что-то писать и потом рисовать поверх. You can write, yeah, this is writing and painting over it. Вот, например. And then you might have noticed I got very botanical. И можете заметить, что становлюсь очень ботанически ориентированной. On my Facebook page, there's some botanical. So you Это can по do моему that Фейсбуку видно. in anatomy too, has become very, very specific. Yeah. И в анатомии тоже так можно начинать очень детализированно вырисовывать, подробно. I was getting bored of my notes. I was working on my own a lot when I'm not teaching and getting stuck with my notes. Просто в какой-то момент мне стало скучно со своими собственными записями. Когда я много работала сама с собой, не давая классов, я просто почувствовала себя застрявшей в каком-то месте. Мне надоело. So so I'm going to show you some of the materials I have around me. I'm going to move my camera. And Так что представлю вам сейчас все это множество материалов, которые вокруг меня. Вот можно вырезать. Pencils. Мелки, там карандаши, кисточки. Colors. Water. Вода. Paper. Разноцветная бумага. Tape. Glue. Sticky. Скотч, клей, стикеры. And I have different shapes of books, this way, big ones. Разного размера блокноты, альбомы. It's okay to pick a book that feels right, the size, the shape, something Выбирайте. that draw you in to write and work in it. Выбирайте тот формат бумаги, который привлекателен для вас прямо сейчас. На чем хочете рисовать? На большой бумаге, на маленьких листочках. And even materials that become, three-dimensional. Создавайте себе объемные трехмерные Are объекты.
wonderful. So your drawing might not fit on a page. То есть, может, ваш рисунок не помещается на плоскую бумагу, может быть, он Or it may разломный. become modeling clay. Может быть, вы захотите начать лепить, создавать какие-то фигурки. So I will go through a list of different different ways to different materials and different techniques to use for your journal. И давайте пройдемся по списку разных материалов и разных техник, которые можно использовать для ведения соматического дневника, для соматических заметок. So the first one is a new one for me, but it's called marking. Oh. И первый в списке, новый даже для меня, называется marking по-английски, если я правильно поняла на русском, это что-то среднее между рисунком и штриховкой. And you can play with me, but you could just make like the shape. Можете вместе со мной сейчас поиграться одновременно, то есть мы создаем какую-то форму And repeat it. So you're и not повторяем writing. ее. То есть мы не пишем. You're not writing, you're not drawing, you know, Не you're making рисуем, lines, а мы просто такие вот черточки чертим spirals. или повторяем спиральки. So sometimes your writing can be drawing or your drawing writing. Вообще письмо и рисунок иногда перетекают друг в друга, превращаются друг в друга. After doing muscles and understanding a lot about sensing and motoring, this is a way to start motoring. To start doing something versus thinking about what you want to say or what you want to do. So I suggest you make something like a seagull shape and just make a lot of them. И вот после того, как мы с вами попробовали мышцы и попробовали моторику, то вот это отличный способ того, как мы можем действовать вместо того, чтобы думать о действии. И я приглашаю вас такие птички, галочки попробовать делать, как такие чайки. И вот эти галочки много-много раз повторять. Right, so painting can be, you can paint the background so that you're also just moving a big paintbrush across the paper and you're just moving and making color. Кроме того, когда мы рисуем, мы можем также закрашивая фон большой кисточкой, полностью заполняя фон каким-то цветом. You can draw. Можно рисовать. With different utensils, draw with paints, draw with pencil, with pen. Красками, ручками, карандашами, самыми разными colored pencils, all инструментами. different draw. You can layer, you can either tape or glue or paint different layers. Можно создавать аппликации, наклеивая много разных слоев, используя скотч или клей. You can fill a page, you can leave a page half empty. Вы можете обильно заполнять свою страницу или оставлять ее пустой. And maybe sometimes
you want something to be really private, and you can write something, put it in an envelope, and put the envelope onto your page. И иногда, если вы хотите сохранить что-то очень личное, может быть, вы захотите положить это в конверт, и конверт приклеить к своей страничке. You can cut up words from magazines and make your own words. Вы можете вырезать разные фразы из журналов и создавать из них, складывать собственный текст. You can collect different natural flowers, papers, yarn, anything. And И use it. вы можете использовать, собрав любые природные, например, материалы, цветочки или какие-то ниточки, пользоваться ими. You can use transparency. Можно играться с прозрачными материалами. Paint on it. You can paint under it. Рисовать под прозрачной бумажкой или на ней. So these are many different ways. You don't have to try them all. You can start with one or the other and see what you like. Существует по-настоящему множество разных способов. Вам не обязательно их все перепробовать. Начните с чего-то одного, попробуйте что-то еще, посмотрите, что вам нравится. So I will mention this again later, but I want to say something about not the critic that will accompany you on your will sit on your shoulder and wow, 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 that's not pretty, that's not right, that's not blah, 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 that's not how you draw. И мы к этому еще обратимся, но даже сейчас уже хочется сказать о том внутреннем критике, который обязательно усядется вам на плечо и начнет вам в ухо говорить, что да как ты вообще рисуешь, да так никто не рисует, да ты неправильно пишешь. So this is not about being pretty. This is not about being right. This is not about making a perfect journal that describes somatic anything. This is a process. Мы с вами не создаем идеально красивый результат или какой-то супер правильный текст, который описал бы соматическую практику. Нет. Мы с вами занимаемся этим ради процесса. Allow yourself to be surprised. Позволяйте себе удивлять самих себя. Sometimes you just want to, like in the beginning, I wanted blue. And Иногда вдруг просто хочется синего цвета. Half an envelope. I'm like, I want this to just be blue. Вот, оторву половину конверта, и очень хочется его сюда и закрасить синим. And then the process itself and the blue itself informs me. И сам процесс, и сам вот этот синий цвет уже что-то сообщает мне. Or it expresses something. Or I look at it later and I go, oh my God, that's the color of, but it can have meaning. Что-то выражает. И у этого может быть смысл, а может и не быть конкретного смысла. Может быть, я спустя какое-то время увижу и подумаю, так вот о чем это было. So let yourself be surprised. Not everything is goal-oriented. Not everything is direct. But it reveals something about our life, our body. So I want red in the blue.
I don't know why. It's great. I think it's great. I hate it. I love it. It's not closed, so I have a problem. Пускайте в этот процесс неожиданности. Не все в жизни должно быть ориентировано на цель. Не все должно быть Should I прямолинейным make и this sticky? результативным. Вот что-то такое у меня создается, я это создала, и он не закрывается, не знаю, нужно ему заклеить или нет, но вот такая штука получилась. Удивляйте себя. Take it easy. Give yourself lots of practice, and this process allows you to reveal more layers of our human experience and of embodiment than if we just write and think. Отпускайте себя в процесс, и этот процесс открывает все больше слоев вашего собственного опыта, вашего собственного эмбодимента, больше, чем может открыться в простом письме. Now, just to give you a different example, I could also be like, I want to be so tiny and small that I will create a space, and within that space, I will make tiny, tiny, tiny little grapes. Просто для контраста, смотрите, может быть, мне захочется создать маленькую рамочку, внутри которой я нарисую маленькие виноградинки. Or I will draw the perfect sphenoid. You can create spaces for your things, even for your critic. If your critic gets too crazy, give your critic some space and write, this is the critic, and write the critic all the thoughts of what you're doing wrong and why it's stupid and bad and the wrong color and you should have and why did you, and give that critic space if you need to. Очень важно, что вы можете создавать такие отдельные замкнутые пространства для разного, в том числе для внутреннего критика. Приходит внутренний критик, дайте ему рамку, запустите внутрь этой комнатки, этой рамки своего внутреннего критика и выпишите туда все, что он вам говорит, что ой, да ты плохо рисуешь, да некрасиво получается, да вообще неправильно, с ошибками и так далее, так далее. Пусть у этого тоже будет место. And not everything is pretty. Life isn't Далеко не pretty. все получается красивым, жизнь не всегда Our challenges aren't pretty. It's not, I mean, this is pretty, but it's also intense. Ну, вот этот, например, рисунок, ну ладно, так что быть он красивый, но он еще и мощный тоже, не идеальный тоже. Some things are boring, and so don't keep going. Какие-то рисунки могут получиться скучными, неважно, просто продолжайте. So we will come back in a moment to do a somatic experience and have you try out this, some of these ideas. I would like you to take a moment to gather some of your art things that you want to. You can just gather 3 or 4 things, or you could gather 10 things and then come back to the next video. И в следующей части видео мы с вами вместе пойдем в соматическую практику, после которой как раз можно будет опробовать какие-то из техник, которые мы обсудили. И для этого вы сейчас соберите разные материалы, которые хотите. Возьмите 3 какие-нибудь вещи или 10 разных вещей. Материалы, инструменты, которые могут пригодиться вам в процессе создания вот таких творческих, соматических заметок. И встретимся в следующей части видео. See you soon for a somatic experience and an art journaling time. Увидимся в
для соматической практики и времени соматических арт-заметок. Yeah. So maybe, no, I will not show my experience, but I will see you soon. Увидимся.